വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് നടന്ന, അതായത് 27/7/2022 നടന്ന BA/BSc Zeitgeist എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സുമാണ്. ഈ ഒരു ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ സെക്ഷൻ എയിൽ 15 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണുള്ളത്. ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1, how did the Muslim friend from Tobatek Singh who came to visit Bishan Singh introduce himself? അതായത് തോബാത്തേക്ക് സിംഗിനെ കാണാൻ വന്ന ഒരു മുസ്ലിം ഫ്രണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻസർ നോക്കാം. ഹി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഹിംസെൽഫ് ആസ് ഫസൽദീൻ. He said to Bishan Singh that his family had left for Hindustan. He had helped them in all possible ways. He also said that Bishan Singh's daughter Ruba Kaur also had left for Hindustan. Fazaldin further said that the Bishan Singh's relatives had asked him to come and see him often. Then Fazaldin also gives Bishan Singh some sweets. Okay. Next question number 2. What are the objectives of Constitution set by the preamble? Preamble പ്രകാരം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻസർ: The objectives of the Constitution set by the preamble are to secure justice, liberty, equality and fraternity to all the people of India. Okay. Next question number 3. What does Seattle want the white man to teach their children? വൈറ്റ് മാൻ അവരുടെ കുട്ടികളെ എന്ത് പഠിപ്പിക്കണമെന്നാണ് സിയാറ്റിൽ അവരോട് പറഞ്ഞത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. They must teach their children that the ground under their feet is the ashes of their grandparents. Tell their children that the earth is rich with the lives of their kin, so that they respect the land. They must teach their children that the earth is their mother. Whatever happens to the earth, it also happens to her sons. അതായത് if man spit upon the ground, they spit on themselves. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്രയുമാണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 4. What does the poet try to teach us how to kill a tree? എന്തുകൊണ്ടാണ് പോയറ്റ് ഒരു ട്രീയെ കൊല്ലണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Answer: He wants to show us how cruel an act the killing a tree. Killing a person can be done with a jab of knife, but killing a tree is not that easy. There is a long process involved in it. By telling us how to kill a tree, the poet is telling us not to kill one because it is a heinous act. Next question number 5. What does G. Patel mean by anchoring earth and earth cave? ആങ്കറിംഗ് എർത്ത് അതുപോലെ എർത്ത് കേവ് ഇവയൊക്കെ എന്താണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആങ്കറിംഗ് എർത്ത് മീൻസ് ദി എർത്ത് കീപ്സ് ദി ട്രീ ഇൻ പ്ലേസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ആൻ ആങ്കർ കീപ്സ് എ ഷിപ്പ് ഇൻ പ്ലേസ് ഈവൻ ഇൻ എ ടർബ്യുലന്റ് സീ. എർത്ത് കേവ് ഈസ് ദി ഏരിയ കവേർഡ് ബൈ ദി റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദി ട്രീ. ഇറ്റ് ഈസ് ആസ് if the roots are in a cave under the earth. Okay. Next question. How did Adrienne Rich plan to separate her remarks into 2 parts? അവരുടെ സ്പീച്ച് എങ്ങനെയാണ് 2 parts ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻസർ: Adrienne Rich planned to separate her remarks in 2 parts by speaking some thoughts about the women students in the Douglas College and some thoughts about the teachers in a women's college. Next question number 7. What is the climax of the story of an hour? The story of an hour എന്ന പറഞ്ഞ സ്റ്റോറിയുടെ ക്ലൈമാക്സ് എന്താണ്? ആൻസർ: The climax is Bentley Mallard opening the door with a latch key and entering the house, and on seeing him, Mrs. Mallard getting a heart attack and dying on the spot. That is the climax. Next, 8th question. How did Brindley Mallard escape the railroad accident? എങ്ങനെയാണ് റെയിൽവേ ആക്സിഡൻറ്റിൽ നിന്നും ബ്രെൻഡ്ലി മെല്ലാർഡ് രക്ഷപ്പെട്ടത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻസർ: He was far away from the scene of the accident
and did not even know there had been one. Okay, next question number 9. How did the speaker describe the phrase, I decided to be a boy? I decided to be a boy എന്ന് തീരുമാനിച്ച ആ ഒരു ടൈമിനെ കുറിച്ചിട്ട് സ്പീക്കർ എന്താണ് പറയുന്നത്? ആൻസർ, he felt nice to be a boy. He had a quick returning and toothless, broad smile. He used skinned knees as was the custom by the boys of his age and played hide and seek with his girl. Okay, next 10th question. In what context is the question, where shall we go today, asked? ഏതൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് വേർ ഷാൾ വി ഗോ ടുഡേ എന്ന് സ്പീക്കർ ചോദിക്കുന്നത്? ആൻസർ, ദി സ്പീക്കർ ഗോസ് ടു എ കമ്മിറ്റി ഡീലിംഗ് വിത്ത് റെഫ്യൂജീസ്. ദി കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് ആസ്ക്ഡ് ഹിം ടു ഗെറ്റ് ബാക്ക് ടു ദം ദി നെക്സ്റ്റ് ഇയർ. ദാറ്റ് വാസ് ദി കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ്, വേർ വിൽ ദി റെഫ്യൂജീസ് സ്റ്റേ ടുഡേ ടിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് 11ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട് ഈസ് ദി പൊളിറ്റിക്സ് ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ ഇൻ പ്ലേയിങ് ഗെയിംസ് ആസ് സീൻ ഇൻ ലിംബാലെസ് നറേറ്റീവ്? Answer, Vani and Brahmin boys played kabaddi. Mahar boys played the game of touch and go. The Mahar boys could not join kabaddi because in kabaddi one has to catch the opponent. This would involve touching the body. Okay. Next, 12ാമത്തെ question. What are Harari's observation about the French Revolution? ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷനെ പറ്റിയിട്ട് ഹറാറിയുടെ ഒബ്സർവേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ്? ആൻസർ, ദി റെവല്യൂഷണറീസ് കിൽഡ് ദി കിങ്, ഗേവ് ലാൻഡ്സ് ടു ദി പെസൻസ്, ഡിക്ലെയർഡ് ദി റൈറ്റ്സ് ഓഫ് മാൻ, abolished noble privileges, and waged wars against the whole Europe. But nothing of these changed the French biochemistry. Those who were happy before the revolution were happy after that also. Okay. Next, 13ാമത്തെ question. My prayers are now getting stuck in my throat. Why did the speaker fear so? Answer, the speaker fears so because he knows his situation will not change. He prayed God to fix him, make him a boy or a girl. The prayer has not been successful. Now he does not care, and now he feels his prayers are getting his throat and they don't come out. Okay. Next, 14ാമത്തെ question. What did the nostalgic aunts remind the speaker in the Maccabees poem at the age of 12? Answer, they told the speaker to live for heterosexual marriage and childbearing. Sometimes they insulted and abused the speaker, but he refused to reveal his secret. Next, 15ാമത്തെ question. Why does a person who has just won a lottery jump with joy? Answer, a person who has just won a lottery jumps with joy because he is reacting to various hormones coursing through his bloodstream and to the storm of electric signals flashing between different parts of his brain. Okay. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് സെക്ഷൻ എയിലെ 15 ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും. നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ ബി പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഇതിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യണം. ടോട്ടൽ നിങ്ങൾക്ക് 30 മാർക്കാണ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ സി എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഇതിൽ 4 എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ആൻസർ ഇനി 2. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇന്ന് നടന്ന, അതായത് 27/7/2022 നടന്ന BA-BScയുടെ Zeitgeist എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ഓൾ.